আমি যোৱাকালি পাৰ্লিয়ামেন্ট ফিনিশ কৰিলো সৰু এটা চেপ্টাৰ আছে 40 minutes or কিবা সেইটো আপোনালোকে কাইন্ডলি চাই লব and today we are going to start judiciary এই তিনটা চেপ্টাৰৰ পৰা maximum question আহে fundamental rights judiciary আৰু parliament সেইকাৰণে এই তিনটা মই লৈছো so that you know क्या हो रहा है আৰু যেতিয়া মই parliament বুলি কওঁ I am not talking only about parliament I am talking about everything যে আমাৰ PM CM council minister president সব এইবোৰ সব মিলাই পেলাই মই parliament বুলি কৈছো okay so like বাকিবোৰ কি হয় নাহে নহয় বাকিবিলাকৰ পৰা কোনটোৰ পৰা আহিব আপুনি ধৰিব নোৱাৰে কি কালি আহিবও পাৰে cooperative society বা because cooperative society is in trend তো আহিবও পাৰে তাৰ পৰা কিন্তু কিছুমান টপিক এনেকুৱা আছে যৰ পৰা আহিব বুলি আমি জানো and those three topics are fundamental right judiciary and parliament so fundamental right to me पढ़ लिया parliament पढ़ लिया now we will study judiciary ठीक है so judiciary মানে তো আমি গমে পাইছো what are we going to talk about কি পঢ়িম আমি judiciary what comprises of judiciary বুলি যেতিয়া আমি কও কি বুঝো কি থাকে judiciary কি থাকে supreme court high court yes supreme court अब ना वाला टेंशन ही हो जाए supreme court high court subordinate court হয় না subordinate court তাৰপিছত তেওঁলোকৰ judges বিলাকৰ tenure appointment হয় না court বিলাকৰ power jurisdiction বুলি লিখো court বিলাকৰ power হয় না all these things comprise of the judiciary যে আমাৰ গুটে justice system to from A to Z justice system ত কোন আছে justice system এ কি আমাক service deliver কৰে justice system ত আমাৰ অকল high court supreme court subordinate court এ নহয় আমাৰ কিছুমান বেলেগ courts থাকে like tribunals কিছুমান আমাৰ tribunals থাকে tribunals are court কিন্তু of little less power than the regular courts quasi judicial bodies যে আমাৰ alternate dispute resolution mechanisms আছে তো এইবোৰ সব whatever is related to মইতো এলএলআৰ নে চলেগা so whatever is related to গুটে আমাৰ justice system whole judiciary হেতু আমি বুজি মাজি in the chapter of judiciary ঠিক আছে তো যেতিয়া আমি judiciary বুলি কওঁ আমি পঢ়িছিলো না আমাৰ তিনটা অর্গান আছে গভর্নমেন্টৰ one is legislative one is executive and one is judiciary হয়নে তো আমি legislative পঢ়িলো executive পঢ়িলো এতিয়া আমি ফাইনালি judiciary লে যাম আৰু judiciary is one of the reasons আমাৰ কান্ট্ৰিখন সিটিজেনৰ কাৰণে ভাল হৈছে যেতিয়া আমাক legislative অন্যায় কৰে executive অন্যায় কৰে আমি কাউন্সিল যাম we'll have to go somewhere ওবাৰটো আমি যাব লাগিব it is not possible ki sab government all the time bhalei kaam koribo ketaba elokuao kaam hobo from the side of the government juntu citizenor karone bhal na hobo pare something which is not okay for the citizen eta citizen e nyay bisari koj jab citizen e tete nyay bisari jabo judiciary jan okol citizen ei nohoy it's not je state aru state e nijor major ketaba kaj jana lagibo because state or juntu government hoy government kar dwara nirmito manu at the end of the day মানুহে হয় তেওঁলোকৰ ডিসিশনবোৰ কেতিয়াবা ইচ আদাৰৰ লগত মেল নাখাবও পাৰে তো ষ্টেট আৰু ষ্টেটৰ মাজতো যেতিয়া কাজিয়া হয় তেতিয়া হলে কোনে ডিসাইড কৰিব জুডিশিয়াৰি অকল ষ্টেট আৰু ষ্টেটে নহয় কেতিয়াবা ষ্টেটে ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্টকো কিবা কথাত ভাল নাপাবও পাৰে something for which they are fighting for thank you something for which they are fighting এনেকুৱা হ'ব পাৰে কি ইউনিয়নে কিবা ডিসিশন লৈছে যোনটো ষ্টেট হ্যাপি নহয় তেতিয়া হলে কাৰ তালে যাব ষ্টেট কোনবা এনেকুৱা এটা বডি হ'ব লাগে যোনটোৱে independently আৰু bias নোহোৱাকে কিবা এটা ডিসিশন লয় যে you are right and you are wrong এই বডিটোৱে আমাৰ কাৰণে হয় judiciary so judiciary is extremely important in our country and not only in our country judiciary sub country তে extremely important হয় কোনবা country judiciary position to বেলেগ ধৰণৰ হয় যেনেকৈ আমাৰ তাত it's a system of checks and balances হয় না checks and balances
তাৰ মানে সবে সবকে মাত দিব পাৰে সবে সবকে প্ৰবলেম কৰিব পাৰে সবে সবকে ৰখাব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আপুনি ইউএছত চাব দে হ্যাভ জুডিশিয়াল সুপ্রিমেসি জুডিশিয়াল সুপ্রিমেসি মানে কি তেওঁলোকৰ কাৰণে জুডিশিয়াৰিটো একদম ওপৰত যদি জুডিশিয়াৰিয়ে কয় প্ৰেসিডেন্টক কি প্লিজ তুমি এটো কাম কৰিব নোৱাৰা তো প্ৰেসিডেন্টে কাম কৰিব নোৱাৰে অল থিংস তাৰ ওপৰত দিলে জুডিশিয়াৰি থাকে হেতুৰ নাম কয় জুডিশিয়াৰি সুপ্রিমেসি যেটো ইউএছত আছে ইউকে ত আকৌ জুডিশিয়াৰি ইজ নট দ্যাট স্ট্ৰং ইউকে crown is to ki parliament is strong because তেওঁলোকৰ parliamentary supremacy আছে তাৰ মানে parliament is সবত support that is the case of UK আৰু আমাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় there is no supremacy as such কোনো এনেকুৱা supreme কিবা হয় হেনকা নহয় সবে সবকে কিবা গাইডেন্স দিব পাৰে সবে সবকে ৰখাব পাৰে সবে সবকে এনকাৰেজ কৰিব পাৰে কোনবাই ভুল কৰিলে বাকি দুটা অৰ্গানে মিলি পেলাই সেই ভুলটো ৰখাব that is the position of judiciary in our system je judiciary legislature and executive are together in a system of checks and balances which ensures that the spirit of democracy is protected in our country okay one sentence you write tar pisot you will move ahead dekho judiciary is the third organ of our government the third organ of our government full stop unlike in US where there is judicial supremacy unlike in US where there is judicial supremacy and in UK where there is parliamentary supremacy where there is parliamentary supremacy comma the Indian judiciary exists exists in a system of checks and balances which ensures exists in a system of checks and balances which ensures that even the judiciary is checked by checked 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 even the judiciary is checked by the legislature and the executive and vice versa okay vice versa tar mane vice versa den lage but koi vice versa hobo now हमारे जुडिशियरी सिस्टम और फॉर्मेशन तो साइलो कैसा होता है आपनालोকৰ লজিকে কি কয় সবচে ওপৰত কোন থাকে সুপ্ৰিম কোৰ্ট তাৰ তলত হাই কোৰ্ট এটা থাকে নে কেইবাটাও থাকে কোৰ্ট গিটা থাকে হাউ মেনি হাই কোৰ্টস are there কোনবাই জানে হাই কোর্ট আছে কেটা হাই কোর্ট আছে এর হাই কোর্ট আছে 25টা হাই কোর্ট আছে হাই কোর্ট okay so there are 25 high courts general distribution to ki hoy state wise
যে প্ৰতিটো ষ্টেটৰ নিজৰ নিজৰ হাই কোৰ্ট থাকে ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰো থাকে হাই কোৰ্ট এনেকুৱা নহয় কি অকল ষ্টেটৰে থাকে এক্সাম্পল দিব পাৰিব কোনবাই ইউনিয়ন টেৰিটৰী কাৰ হাই কোৰ্ট আছে ভেৰি সিম্পল yes দিল্লী হাই কোৰ্ট আছে হয়নে জেনাৰেলি দিল্লীৰ বাহিৰে বাকি হাই কোৰ্ট বিলাকৰ এতিয়া জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ হাই কোৰ্ট আছে বাই দ্য ৱে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ হাই কোৰ্ট আছে মানে আগতে তেওঁলোকৰ হাই কোৰ্টটো যোনটো আছিল এইটো এক্সিষ্ট কৰি আছে সো তেওঁলোকৰ হাই কোৰ্ট আছে দিল্লীৰো হাই কোৰ্ট আছে এই বেলেগ বেলেগ সৰু সৰু যোনবোৰ আছে তেওঁলোকৰ হাই কোৰ্টবোৰ জেনাৰেলি ওচৰৰ যোনবোৰ ক্লোজেষ্ট ষ্টেট হয় সেই ক্লোজেষ্ট ষ্টেটক দি দিয়া যায় তো হেকাৰণে ইউনিয়ন টেৰিটৰী সকলোৰে হাই কোৰ্ট নাই যোনবোৰ দিল্লী জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ তেওঁলোকৰ হাই কোৰ্ট আছে আৰু বাকি বিলাকৰ হাই কোৰ্টবোৰ ধৰক ওচৰৰ ষ্টেট বিলাকৰ লগতে এছ'চিয়েট কৰি মুঠতে টোটেল হাই কোৰ্ট আমাৰ ওচৰত আছে 25টা 25 high courts we have high court er talat thake subordinate court ba district court boli je koy etu subordinate court or district itia kunba district court le goise na ketiba nai jo mo joana silo sakoi noa lage tar pise khodai dai dibo lage once you enter abilasha goise ha for criminal matter or civil matter মই ইতিয়াও চাই থাকিব লাগে বাই দ্য ৱে আপোনালোকে হেৰি কবাব পাৰো civil matter নে criminal matter ने नो मैटर है ने फुल बुक देउता तात लॉयर होय ओ यस यस तब तो आपको आएगा ये सब कुछ ही आएगा तो इतिया कोर्ट की होय सबऑर्डिनेट कोर्ट इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट तो आप ऊपर पर साबो सुप्रीम कोर्ट एटाय सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स दुइटाय एटाय कोर्टत শুনানি হয় জিও নকেও আপুনি ডাঙৰ যে ডাঙৰ বলে আতংকবাদী হক বা আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ এটা মাটিৰ কেছ হক এনিথিং বি ইট এক্সট্ৰিম সিভিল বি ইট এক্সট্ৰিম ক্ৰিমিনেল সুপ্ৰিম কোৰ্টে ওভাৰঅল অকলে দুইটা ম্যাটাৰৰ সবতছে সুপিৰিয়ৰ হিয়াৰিংটো কৰে হাই কোৰ্টতো একে তেওঁলোকৰ সিভিল বা ক্ৰিমিনেল বুলি বেলেগ নাই এখনে হাই কোৰ্ট আৰু সেই হাই কোৰ্ট কোনত বোথ সিভিল এণ্ড ক্ৰিমিনেলৰ একেলগে তেওঁলোকে হিয়াৰিং হয় বাট আমি যেটা সাবঅর্ডিনেট কোর্টলে যাও সাবঅর্ডিনেট কোর্টত এটো প্রপারলি সিভিল এন্ড ক্রিমিনাল কোর্টত ডিভাইড কৰি দিয়া আছে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট পৰ্যন্ত এই সিভিল কোর্টৰো কিছুমান হায়াৰাৰ্কি আছে সিভিল কোর্টৰ the first hierarchy is যেটো ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট হয় এতিয়া আমি মুখেৰে ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট বুলি কওঁ that is actually we are meaning the civil side district court তাৰ পিছত লাষ্টটো মুন্সিফ এটো মোৰ মনত থাকে subordinate judges court subordinate judges court and last order munsif order so civil court or kintu tinta kiba ase tinta hierarchy ase number 1 civil court or number 1 is called district court number 2 subordinate court number 3 is munsif court generally আমি আগরে whenever you will be there তেতিয়া আমি ফার্স্টে মুন্সিফ কোর্টলে যাবলে মানুহক এডভাইস কৰো দেন সাবঅর্ডিনেট কোর্ট দেন ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ঠিক আছে নেক্সট থাকে ক্রিমিনাল কোর্ট ক্রিমিনাল কোর্টত প্রথম কোন থাকে সেশনস কোর্ট সেশন কোর্ট তাৰ পিছত আহে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট Chief Judicial Magistrate Court. Episode number 3 hoy Judicial Magistrate Court. Judicial Magistrate. Civil Court or last A2 Munsif Court MUNSIFF Munsif मुंसिफ कोर्ट MUNSIFF इस साइड में चले जाने से दिखेगा इस साइड में चले गए तो सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट और फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज बोलियो कय माजे माजे 19 से सेकंड फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेकंड सबऑर्डिनेट जजेस कोर्ट थर्ड इज मुंसिफ कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट और फर्स्ट इज सेशन कोर्ट सेकंड इज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट एंड थर्ड इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट
Abhi tell me what is criminal crime মানে আমি ক্রাইমে বুঝো না জেনারেলি কিবা ক্রাইম হলে আমাৰ লগত অন্যায় হলে আমি যাও কোৰ্টলে হয় না সো সিভিল আৰু ক্রিমিনাল ক্রাইম বিলাকৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স আছে কি টাইপৰ ক্রাইম বোৰ সিভিল ক্রাইম হ'ব আৰু কি টাইপৰ ক্রাইম বোৰ ক্রিমিনাল ক্রাইম হ'ব লাইক ক্রিমিনাল কোর্টে ডিল কৰা ক্রাইম হ'ব আৰু কি ধৰণৰ ক্রাইম বোৰ সিভিল কোর্টে ডিল কৰা ক্রাইম क्या लगता है आप लोगों को মানুহ মাৰিলে ক্রিমিনাল হ'ব অকল মানুহ মাৰিলে আর সিভিল বোৰ কেনেকুৱা হ'ব ডিভোর্স অসুবিধা হলে क्राइम रिलेटेड थेफ्ट मर्डर ठीक है क्राइम से लैंड रिलेटेड इशू सिविल से क्राइम दूसरा चाइल्ड लेबर इज क्रिमिनल तो आपनालोके धरिছে ठीक है हां योर हेरी इज राइट आपनालोके जे इंडिविजुअलिस्टिक एग्जांपल सिविल लैंड डिवोर्स यस सो जोनबो आपनालोके इंडिविजुअलिस्टिक एग्जांपल दिसे दे आर राइट ओके बट আমি এটা ব্রড যদি আমি চাব যাও আমি যে কলো মার্ডার হয় না এটা এরিয়া যদি মার্ডার হোৱাৰ পিছত লগে লগে নিউজত আহিলে হয় না নিউজত তো আহিবই আৰু নিউজত নাহাটো নাথাকে নিউজত হল মানুহে গম পালে ও মোৰ কাছাইৰতে মাৰ্ডাৰ হৈছে ও মাই গড হয় না লগে লগে কি হ'ব there will be a creation of fear disturbance of peace হয় না disturbance of অকল এনেকুৱা নহয় এনেকুৱা নেকি কি অকল জোট মাৰ্ডাৰ হৈছে এই ঘৰটোৰ হে disturbance of peace হ'ব is it like that নে উছৰ পাছৰে বন্ধু বৰ্গ জুনে তেওঁলোকক জানে আমি যেতিয়া কোবাত বহুত দূৰতো যদি আমি দেখিছো কি ধৰক আমি গুৱাহাটীতে ধৰক we have found যে কোবাত ধাৰাপুৰত কিবা হ'ল ধাৰাপুৰ is a little bit outside গুৱাহাটী তো তাত কিবা হোৱা আমি গম পালো তেতিয়া কি আমি এনেকে ভাবো নিকিও তাতেহে হৈছে আমাৰ ইয়াত নহয় নহয় এনেকে ভাবো নে আমি এনেকে ভাবো গুৱাহাটী সেফ নহয় everything is happening হয় নহয় আমি কি ভাবো গুৱাহাটী সেফ নহয় সোসাইটি কি কোলৈ গৈ আছে সোসাইটি what is happening to us আমি পাৰিলে হে জায়গাটো এভয়েড কৰিম আমাৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰছক যাব মানা কৰিম আমি ভালকে চাম কি মাৰ্ডাৰটো কেনেকে হৈছে কিয় হৈছে আমি নিউজ চাম নিউজ চাইপলা আমি মানে নিজৰ সেফটিটো আমি চাম হয় so whenever an action affects the whole society then a crime to আমি criminal law মতে settle কৰি crime against women automatically সবৰে মনত এটা fear আহি যাব ও ইয়াত এনেকুৱা হৈছে ৰাতি নাযাবি এটো নাযাবি হেতু নাযাবি burglary মানে কি ৰাতি ডকাইতি কি হয় crime হয় criminal law so যেতিয়া এনেকুৱা কিবা হয় যে এই activity টোৱে গুটে society টোৰ well being আৰু মানে mental peace টো গণ্ডগোল কৰিছে society affect কৰিছে as a whole that will be considered as a crime which is dealt by criminal law আৰু হেবোৰ ক'ত যাব criminal court যাব session court যাব chief judicial magistrate court যাব আৰু judicial magistrate court যাব so apply কৰে session court as a session court decide কৰে whether they want to keep it or they want to give it to someone else depending on that হেনুকুৱাকে activity হয় next civil তেতিয়া civil to কি হল যেতিয়া এনেকুৱা এটা crime hoise which involves two or more private individuals okay eta private individual affect kora kiba da crime hoise aru individual bili jeta koisu moi manuhor kotha okol koa nai it can happen je individual mane person ho hobo pare organization ho hobo pare মানে NGO হব পারে etc anything can happen when we take the term individual যে divorce between two people দুজন মানুহৰ মাজত হৈ আছে ঘটনাটো land related issue হব পাৰে কি land related issue government মোৰ মাটি লৈ গৈছে মোক পইচা দিয়া can happen তো ইতিয়া তাত দুজন ইন্ডিভিজুয়াল মানে কোন মই আৰু government কিন্তু এই যেটো ম্যাটাৰ হয় এই ম্যাটাৰটো মোৰ আৰু গভৰ্ণমেন্টৰ মাজৰহে ম্যাটাৰ মোৰ আৰু গভৰ্ণমেন্টৰ মাজত এটো হোৱাৰ কাৰণে সোসাইটি আনসেফ ফিল নকৰে দুজন ইন্ডিভিজুয়ালৰ মাজত ডিভোর্স হোৱাৰ কাৰণে ও এবোৰ হ'ব পাৰে ও তেওঁলোকৰ হ'ল আজিকালি ডিভোর্স হৈ হেতু বেলেগ কথা that is not the matter but এই দুটা ইন্ডিভিজুয়ালৰ নিজৰ পার্সোনাল ইস্যু হৈ যায়
land related juntu ami kolu, that is particularly nijor major kotha. Defamation, kunbai kabar against a manhani case korise, it is between the person and june manhani korise, it is an individual case. So jetia individual log involve kora kiba eta crime hoi ase, that crime is dealt by civil laws. That crime is dealt by civil laws. In fact, hekane civil aru criminal duta case or juntu hoy tar intensity to bele bele hoy. Eta criminal case hoy tar junbur kiba hoy, junbur punishment hoy hebur ola besi severe hoy. Aru civil aru junbur crime hoy tar olapan kom severe hoy. Because effect to duta manor majot hoise. Kintu criminal or effect to gute society hoise. So enukwa type or eta punishment dibo lagibo he crime kora manujonok june he criminal case or involved hoise, so that teo junto justice dia gol hetuk dekhi pele gute society eta hantona pai, like thik ase amar judiciary e he matter to bhalke handle korise, etu hol itia nohoy aru buli ami sobe jate monor eta hanti pa. Kintu civil matter hetu nohoy, civil matter is individual matter, ejone ejonok harm korise ejone ejonok harm korise teolokor nijor majot eta settlement koribo aru hetu dar society er kono eko issue nahi. It should be like a social problem to be a social will be a social will is it a call, it relates to a society. Social problem will is it a call, then it becomes dowry and this and that. Okay, murder is not a social problem. We will have to not use the word social, we will have to use if a crime affects the society. If I social will go, Abhilasha, social mane it is derived from society. Okay, derived from society. Social bole jeta ko, it is derived from society. It is not the society's effect. Okay, jodi ami society effect or kotha ami patibo jao, we cannot use the word social. Although in an angle you are also not wrong, social problems which affect the whole society can also be crime. Like dowry is a crime, like heri kore acid pelai dile kaba, but that's a crime, and that happens because of the mindset of the people. So all these things jodi social grounding on ami sabo jao, that can be a crime, kintu moi jonno broader definition dibo khodiso, that is any crime that affects the society is a any crime that affects the society will be dealt by criminal laws. So social bole kole it is derived from society. Okay, the word or what more is context, so I guess you have correctly. Now this time when I'm looking right, I'm looking at the laptop. Generally moi left or left I'm looking at the laptop, but today I'm looking at right, I'm looking at. Okay, so মানে social word to use no kori pelai, origin to use no kori pelai, aspect to apni thike dhorise, it is a crime that affects the society. ठीक है? Now to likhi lobo ne ki korbo ba, likhi lobo ne etu banale to private to etu banale, okay ठीक है, দুটা sentence likhi lo. না এটু তলতে লিখি ললে হল। Crimes in India are dealt either by civil laws, dealt DEALT, are dealt DEALT, dealt. Crimes in India are dealt either by civil laws or criminal laws. Either by civil laws or criminal laws. Full stop. Civil laws deal with those matters. Civil laws, CIVIL laws, deal with those matters which are between individuals, full stop. The word individual doesn't mean only people. The word individual doesn't mean only people.
Full stop. It can also mean companies. It can also mean companies, NGOs, companies, NGOs, and other organizations. Full stop. Next point. Criminal laws deal with matters. Criminal laws deal with matters which disturb the peace of the whole society. Full stop. These have a more severe form of punishments. To ensure future deterrence. Future deterrence. DETERRENCE. Deterrence মানে যাতে এটো বস্তু আগত নহয়, যাতে হেতু কৰা আগতে ক্রিমিনাল জনে অলপমান ভয় খায়। Deterrence যে এটো হলে এটো হব, so we don't want to do it. So all of deterrence. Okay, full stop. So আমি প্রথম পঢ়িম তাৰ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট। Before this, এটা বস্তু আৰু এড কৰি লম। এই যে আমাৰ সিস্টেমটো, এই গুটেই যে জুডিশিয়ারি সিস্টেমটো সুপ্রিম কোর্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে, it is one system, হয় না? One system মানে কি বুজাইছো? এনেকুৱা নহয় কি স্টেট ল বিলাকে স্টেট লৰ কিবা ভাইলেশন হলে সুপ্রিম কোর্ট যাব নোৱাৰি, এনেকুৱা নহয়। যদি এনেকুৱা হৈছে কি স্টেটে কিবা এটা কাম কৰিছে বা স্টেট লৰ মতে কিবা এটা কাম হৈছে যোনটো আপোনাৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইট ভাইলেট কৰিছে, আপুনি তো ৰিটৰ অ্যাকর্ডিং সুপ্রিম কোর্ট যাব পাৰে। সুপ্রিম কোর্ট এলাউড আছে আৰ্টিকল 32। সো এনেকুৱা নহয় আমাৰ কেছত যে ইউনিয়নৰ লবোৰ ভাইলেট হলে সুপ্রিম কোর্ট যাব আৰু স্টেটৰ লবোৰ ভাইলেট হলে হাই কোর্ট যাব। আমাৰ হেনেকুৱা ম্যাটাৰ নহয়। স্টেটৰো ল ভাইলেট হলে সুপ্রিম কোর্ট যাব পাৰি যদি সুপ্রিম কোর্টৰ ৰুলে এলাউ কৰে, আৰু স্টেটৰ ল ভাইলেট হলে যাব পাৰি, আৰু ইউনিয়ন ল ভাইলেট হলেও আমি হাই কোর্টৰ ওচৰত যাব। সো আমাৰ যোনটো সিস্টেম অফ জুডিশিয়ারি হয় এটো ইন্টিগ্রেটেড জুডিশিয়ারি বুলি কয়। ইন্টিগ্রেটেড জুডিশিয়ারি মানে কি? আমাৰ গুটেই ল বিলাকৰ যোনটো জুডিশিয়ারি সিস্টেম আছে, যোনটো কোর্ট সিস্টেম আছে, এটো একেটাই। It is one system. অকল লেভেল বেলেগ বেলেগ, এটো ডিস্ট্রিক্ট লেভেলত, এটো স্টেট লেভেলত, এটো ন্যাশনাল লেভেলত। যদি ইয়াত ন্যায় নাপায় ইয়াত যাম, ইয়াত ন্যায় নাপালে ইয়াত যাম। কিন্তু এনেকুৱা নহয় কি এটো টপিকত ন্যায় লব লাগে, যদি বোলে আমি স্টেট লিষ্টত থাকা কিছুমান টপিকত ন্যায় পাব লাগে আমি তেতিয়া অকল হাই কোর্ট হে যাব পাৰি, এনেকুৱা নহয়। আমি ইয়াতো যাব পাৰো, সুপ্রিম কোর্টতো যাব পাৰো যদি সুপ্রিম কোর্টৰ ৰুলে এলাউ কৰে। সো আমাৰ যোনটো সিস্টেম অফ জুডিশিয়ারি হয় এটো ইন্টিগ্রেটেড জুডিশিয়ারি বুলি কয়, বিকজ আমাৰ লোৱাৰ লেভেলৰ পৰা আপাৰ একদম মোস্ট এপেক্স লেভেললৈকে গুটেই কোডবোৰ এটা সিস্টেমতে ইনক্লুড হৈ আছে, আৰু গুটেই সিস্টেমটোৱে একেলগে both state, central আৰু concurrent যদি টপিকস ওপৰত আমি কিবা ল বনাইছো গুটেইবোৰ লৰ একেলগে তেওঁলোকে কিবা কৰে, ম্যাটাৰছবোৰ ডিল কৰে। ঠিক আছে? Now we'll focus